సో మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అంటే ఏంటి? మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అంటే people are conscious about the scar on their body, right? So advantage would be recovery will be very faster compared to the open. Post-op pain kuda very 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 minimal untundi. Okay. No hype, no fear, just honest health conversations. Hi, I'm Dr. Manasa Reddy. Today we have Dr. Rajeev Reddy, gastroenterologist, specialized in minimal access surgery. Let's welcome him. Hello, how are you? Hi Mansa, how are you? I'm good. Thank you for inviting me here. Thank you for coming. Yeah, always. Yeah. So minimal access surgery అంటే ఏంటి? Minimal access surgery ante it's an approach to the organ. సో మనకు జనరల్గా దెర్ ఆర్ 3 ways ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ఎనీ సర్జరీ. అబ్డామినల్ సర్జరీస్లో మనకు ఫస్ట్ వచ్చేసి ఓపెన్ సర్జరీ. ఓపెన్ అంటే వీ కట్ ఓపెన్ ద ఆర్గన్, మన అబ్డామిన్ కట్ చేసి వీ గో ఇన్ టు ద అబ్డామిన్ ఫర్ టు ఆపరేట్ ఆన్ ద స్పెసిఫిక్ ట్రెడిషనల్ సర్జికల్ అప్రోచ్. దాంట్లో వీ హ్యావ్ ద నెక్స్ట్ developed the thing is minimal access surgery. Okay. Minimal access surgery ante the approach is very minimal, but people are conscious about the scar on their body, right? So atlantappudu ippudu open chestenemo we have like 10 centimeters 15 centimeters long scars untai body meeda. So danni prevent cheyadaniki minimal access surgery we make just 1 centimeter max holes chesesi we put ports into that, then we put the instrument. Okay. We put the what do you call 30 centimeters instrument untundi, we put into that. Okay. 2 operating instruments untai and 1 camera untundi. So the camera shows the site of your surgery or the organ you want to operate, and 2 other ports nunchi we operate on the organ. We have different kinds of instruments to operate. To hold the ball holder untadi, Maryland forceps, different kinds of instruments untadi. So dantoti pedda scar kaakunda easyga we go in. Okay. Minimal access తోటి వెళ్ళిపోయి we perform the surgery, మనకి ఏ సర్జరీ కావాలో దాన్ని చేసేసుకొని come out. Okay. That's it. So దీనివల్ల advantage would be recovery will be very faster compared to the open. And small size of incisions ఉంటాయి కాబట్టి పోస్ట్ ఆఫ్ పెయిన్ కూడా వెరీ 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 మినిమల్ ఉంటుంది. Okay. అండ్ సే ఇప్పుడు ఒక నార్మల్ ఓపెన్ సర్జరీ చేస్తే రికవరీ టైమ్ వుడ్ బీ సే లైక్ 5 days to 6 days. లాప్రోస్కోపీ చేసిన దాంట్లో మినిమల్ యాక్సెస్ చేసిన దాంట్లో ఇట్ విల్ బి మ్యాక్స్ 1 or 2 days. He can get back to his work on day 3. Okay. So that is the basic advantage of minimal access surgery. And tissue handling adanta కూడా తక్కువ ఉంటుంది. సో we don't disturb the other organs in a very aggressive way like we do. Very precise ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన దగ్గర పోతాం, మనకు కావాల్సింది చేసుకుంటాం, బయటకు వచ్చేస్తాం అంతే. అంటే we have that 3D vision and precise ఉంటుంది కాబట్టి 3D vision and precise ఉంటుంది కాబట్టి మనకు కావాల్సిన పని మనం చేసుకొని బయటకు వస్తాం. సో వన్స్ యూ see putting a hand and putting a small instrument is completely different. మన హ్యాండ్కు until and unless 5 fingers లోపల పోతే తప్పించి there is no use there is no use because we can't do with 4 fingers. మీకు తంబు పోతేనే మీకు లోపల ఏమైనా చేయడానికి ఉంటుంది ఎనీ హ్యాండ్, రైట్? సో మీకు తంబు పోవాలి అంటే కనీసం నా హ్యాండ్ లోపల పోవాలంటే అట్లీస్ట్ ఒక 7 centimeters to 10 centimeters ఇన్సిషన్ పడాల్సిందే. సో అది అవాయిడ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ ఎ పోస్ట్ ఆప్ స్కార్. సో ఆ స్కార్ అవాయిడ్ చేయడానికి మ్యామ్ జస్ట్ పుట్టింగ్ ప్రాబ్లీ ఒక వాట్ యూ కాల్ 0.5 mm డయామీటర్ ఉన్న ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ పెట్టేసి సర్జరీ చేసుకొని బయటకు వచ్చేస్తాం. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ అప్రోచ్. అండ్ పేషెంట్ కూడా ఇట్స్ వెరీ వాట్ యూ కాల్ హెల్ప్ఫుల్ అండ్
పోస్ట్ ఆప్ కూడా ఫాస్టర్ రికవరీ ఉంటుంది కాబట్టి ఫాస్టర్ రికవరీ ఉంటుంది కాబట్టి మినిమల్ అండ్ యాక్సెస్ ఈస్ పెయిన్లెస్ కూడా కంపారిటివ్లీ వెరీ పెయిన్లెస్. పోస్ట్ ఆప్ కాంప్లికేషన్స్ కానీ, పోస్ట్ ఆప్ ఇన్సిషనల్ హెర్నియాస్ కానీ, మనకు కొంతమందికి థిన్డ్ అవుట్ మజిల్ ఉంటుంది, వెరీ థిన్డ్ అవుట్ మజిల్ ఉంటుంది. అట్లాంటి వాటిలలో వి గో అండ్ డూ రెగ్యులర్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్. వాళ్ళ లాంగ్ టర్మ్లో స్కిన్ హీల్ అయిపోయి మజిల్ కొంత స్పేస్ డెవలప్ అయినా దే స్టార్ట్ డెవలపింగ్ ఇన్సిషనల్ హెర్నియాస్. సో అగైన్ దే హ్యావ్ టు కమ్ ఫర్ సర్జరీ. సో ఇన్సిషనల్ హెర్నియాస్ అనేవి మనం లాప్రోస్కోపీ ఆర్ మినిమల్ యాక్సెస్లో వీ కెన్ కట్ డౌన్ ఇట్ టు 0% ఫ్రాంక్లీ. సో హూస్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ? అందరూ చేయించుకోవచ్చా? మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ అనేది జనరల్గా ఇప్పుడున్న కండిషన్స్లో ఆల్మోస్ట్ 90% of the conditions we are doing on minimal access surgery. Until and unless where it's like very deep seated disease unna gani, or very complex disease unna gani, or disease with multiple parts of abdomen lo unna gani, atlanti condition lo కొన్నిసార్లు we might go again to our regular open technique, but otherwise 90% of all the diseases coming to abdomen we are doing with minimal access. And also it has gone into lungs ki kuda manam minimal access చేస్తున్నాము. And even for neck also, when you're operating on thyroid, we are doing minimal access. So it has gone into different variants. So, do we operate on even cancer patients? Yes, definitely. Most of the cancer patients nowadays, we are doing it by minimal access surgery only. All kinds of cancers, all kinds of GI cancers are operated by minimal access surgery, 100%. All kinds of colon cancers gani, stomach cancers gani, duodenal lesions emanna gani, pancreatic lesions, liver lesions emanna, we are operating on through laparoscopic approach. Very good ఏమంటారు సర్జికల్ రేట్స్ ఉన్నాయి విత్ మినిమలిస్ట్ కాంప్లికేషన్స్ అండ్ వెరీ ఫాస్టర్ రికవరీ. బికాజ్ వీళ్ళకి ఎట్లుంటుందంటే క్యాన్సర్ తీసేసిన తర్వాత ద ఫాస్టర్ ద రికవరీ, దే ఆర్ అగైన్ ఫార్వర్డెడ్ ఫర్ ద కీమోథెరపీ సెషన్స్ ఆర్ ద రేడియోథెరపీ సెషన్స్. సో వాళ్ళకి ఆ స్కార్ అనేది హీల్ కావాలి. సో ఫర్ ద స్కార్ టు హీల్ దే కాన్ గో ఫర్దర్ ఫర్ ద continuation of their cancer therapies. So atlantapudu this helps in a very good way anamata. Okay. Etlanti patients minimal access surgery cheskoleru ante multiple complications unnappudu etlanti vallu ante minimal access surgery మ్యాక్సిమం మనం అందరికి చేస్తున్నాము. కాకపోతే పేషెంట్స్ హూ హ్యావ్ దేర్ రిస్క్స్ విత్ కార్డియోపల్మనరీ కండిషన్స్, అంటే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ కండిషన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లెస్ లంగ్ వాల్యూమ్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు మేము కొంత రిస్క్ చెప్పి తీసుకుంటాం. బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆపరేటెడ్ ఇన్ జనరల్ అనెస్థీషియా కండిషన్స్. మనం రీజనల్ అనెస్థీషియాలో చేయలేము. సో జనరల్ అనెస్థీషియాకి ఇచ్చినప్పుడు ఆల్రెడీ లంగ్లో ఇంట్యూబేటెడ్ అయి ఉంటుంది అండ్ వి ఫిల్ CO2 ఇంటూ ద అబ్డామెన్. సో వాళ్ళకు కొంత లంగ్ వాల్యూమ్ తగ్గుతుంది. అట్లాంటి కండిషన్స్లో కొంత వి టెల్ రిస్క్ అండ్ వి ఆపరేట్. సో మోస్ట్లీ వాళ్ళు ఉంటారు. అండ్ వెరీ హైలీ ఒబేస్ పేషెంట్స్ హూస్ BMI is more than 40 or 50 వాళ్ళల్లో జనరల్గా అప్రోచ్ తక్కువ ఉంటుంది. అట్లాంటి కండిషన్స్లో కొంత రిస్కీ ఉంటుంది అప్రోచ్, బట్ మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ దే క్యాన్ బి డన్ ఇన్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వన్. ఓకే. మినిమల్ యాక్సెస్ అని పేషెంట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాడా, లైక్ ఇస్ ఇట్ ద డాక్టర్ హూ ఇస్ మినిమల్ యాక్సెస్ అనేది ఎనీ సర్జరీ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ గివెన్ టు ద పేషెంట్ బై ద డాక్టర్. End of the day, it comes to the financials of the surgery. Is it too expensive? It is not that expensive at all. మినిమల్ యాక్సిస్ అండ్ ఓపెన్కి పెద్ద ఫ్లక్చుయేషన్ ఏమీ ఉండదు. లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీకి వచ్చేసరికి పెద్ద ఫ్లక్చుయేషన్ ఏమి ఉండదు. ఇఫ్ హీఈస్ ఎ ట్రైన్డ్ డాక్టర్ ఇన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ, ఐ డోంట్ సీ ఎనీ దిస్ థింగ్. ఓపెన్ సర్జరీకి లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీకి పెద్ద మేజర్ డిఫరెన్సెస్ ఏమి ఉండవు. బట్ ఇట్ అగైన్ కమ్స్ టు financials at the end of the day. So if the doctor
doctor wants, if the doctor is comfortable in operating laparoscopy, go ahead and operate in laparoscopy. So it again ఏమంటారు, ఒక పేషెంట్ నాకు అంత పెట్టుకోలేడు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ద పేషెంట్స్ ఫినాన్షియల్ కండిషన్. వీ కాంట్ force them or we we put the can options in front of the patient, like you have these options, you can go ahead, you are these have these. See, end of the day what we see is the recovery time. True. And a scar. Maximum మనం మాట్లాడేది నేను నార్మల్ టైం, we see the recovery time and the scar. And if you want the recovery time to be a little longer, you're comfortable that open. And again financials, ఎందుకంటే ఇప్పుడు సే కొన్ని ఫినాన్షియల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకు చెప్పాలి, మనం ఫినాన్షియల్ ఇట్లా చేస్తే ఓపెన్ అయితే ఏమవుతుంది సార్ అని అడుగుతారు చాలామంది. ఓపెన్ అయితే ఏమీ కాదు, కాకపోతే నీకు కొంచెం పెయిన్ ఎక్కువ ఉంటుంది, స్కార్ కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది, హీలింగ్ టైం కూడా కొంచెం, ఐ వాంట్ సే వెరీ డ్రాస్టిక్, కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. బికాజ్ ఎనీ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ వీఆర్ డూయింగ్, కంపల్సరీ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద కన్సెంట్ దట్ if anything goes wrong, I'll open. Okay. Any laparoscopic surgery we are operating, even though the doctor is very much confident on like, I'll do this procedure 100%, if any complication happens, because we don't know what kind of disease it is inside the abdomen, what organ is it struck, or what blood vessel is it actually disturbing the organ, manaku teliyadu. That is a complication you see after going into the abdomen. So atlantappudu the standard is get back to your basic. Go ahead and open the abdomen. ఇక్కడ skilled, you have to be in very good hands. Exactly. Actually. So that's what I'm telling. It again comes back to the doctor and his hand skill. True. So it's hand skills. లర్నింగ్ స్టేజ్లో ఉన్న వాళ్ళకు ఒక రకమైన అప్రోచ్ ఉంటుంది, హూ హ్యావ్ బీన్ ఆపరేటింగ్ ఫర్ ఎ వైల్ వాళ్ళకు ఒక రకమైన అప్రోచ్ ఉంటుంది, దేర్ కాన్ఫిడెన్స్ విల్ బి ఎ లిటిల్ డిఫరెంట్. సో దట్ చేంజెస్ ద గేమ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మేము జనరల్గా చేసినా కానీ కాంప్లికేషన్ వచ్చింది అంటే మాత్రం ఇట్స్ డిక్టమ్ దట్ ఇఫ్ యూ సీ అ కాంప్లికేషన్ ఇన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ, డోంట్ హెసిటేట్, గో హెడ్ అండ్ ఓపెన్ అబ్డామెన్. ఓకే. Because end of the day the scar is not important, this is not, patient's life is important. True. So patient's life is important అన్నప్పుడు మేము ఇవన్నీ this comes into the secondary thought process. Directly go and get the complication healed అన్న thought process లో పోతాం కాబట్టి. So again, any laparoscopic surgery we take consent for the open. Okay. అవుతుందో కాదో దట్ సెకండరీ, 90% కావు, కాకపోతే యూ నెవర్ నో. సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ టు సేవింగ్ ద పేషెంట్స్ లైఫ్, ఐ కాన్ కమ్ అవుట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఇమీడియట్గా ఐ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెసిషన్. కాబట్టి వీ జనరలీ టెల్ ద పేషెంట్స్, if you are going for laparoscopic surgery, there are certain conditions. If at all this goes like this, we have to open the abdomen, we have to go for the standard open అన్నట్టు చెప్తాము. But again, the surgeon is skillful. మోస్ట్ కామన్ ఏవి చూస్తూ ఉంటారు మీరు? జిఐ ఇష్యూస్ లైక్ లోవర్ అబ్డామిన్లో అంతా అంటే మోస్ట్ కామన్గా ఇప్పుడు మనం చేసే దాంట్లో గాల్బ్లాడర్ స్టోన్స్ బాగా రెగ్యులర్గా we see in a very often this thing is gallbladder stones. మనకున్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్కి మనకున్న దీనికి it again ends up with gallbladder stones very often. ఆల్మోస్ట్ అందరూ గట్టిగా మాట్లాడితే గాల్బ్లాడర్, స్టాగ్నెంట్ లైఫ్ స్టైల్, వీళ్ళందరూ గాల్బ్లాడర్ స్టోన్. సో వన్స్ ద స్టోన్ డెవలప్డ్ అది డిసపియర్ కాదు, సిమ్టమ్ చూపించింది. కామన్ ఎర్లీ స్టేజెస్ అసలు వస్తారా చూద్దాంలే అని నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. వస్తారు. ఐ మీన్ సీ there are chances where 40% of the time there are incidental gallstones around. Incidental gallstones are conditions where ఇప్పుడు వాళ్ళ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటీ పీపుల్ ఆర్ వీళ్ళని చూస్తాం కదా, వాళ్ళకి రొటీన్ చెకప్ ఉంటుంది, ఎవ్రీ యాన్యువల్ చెకప్ అనేది చేస్తారు. యాన్యువల్ చెకప్లో వాళ్ళకి బయటపడుతుంది దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సిమ్టమ్, అసిడిటీ ఆర్ అండ్ వాళ్ళకి ఇట్లాంటి రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ ఇవన్నీ వస్తాయి. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ స్ట్రెస్ అన్న థాట్ ప్రాసెస్లో దే నెగ్లెక్ట్ ఇట్. వాళ్ళు ఏదో యాన్యువల్ స్కాన్లో చేయించుకుంటే వాళ్ళకి గాల్ స్టోన్స్ ఉన్నట్టు బయటపడుతుంది. సో గాల్ స్టోన్స్ మే ఆల్సో కాజ్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్. ఓకే. సో ఒక్కసారి బయటపడ్డ తర్వాతే దే
ప్యానిక్. బికాస్ గాల్ స్టోన్ జనరల్గా సిమ్టమ్ చూపించకపోతే వీ డోంట్ అడ్వైస్ ఫర్ సర్జరీ. మాకేంది అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సైన్స్ లైక్ పెయిన్ ఉంది, డిస్కంఫర్ట్ ఉంది, రిఫ్లక్స్ ఉంది, అసిడిటీ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ అ సైన్. ఇట్స్ టెలింగ్ యూ దట్ ఐఎమ్ దేర్ హియర్, యూ నీడ్ టు థింక్ అబౌట్ మీ అనేది చెప్తుంది. డస్ ఇట్ అగైన్ డిపెండ్ ఆన్ సైజ్ ఆల్సో ఫర్ సర్జరీకి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు? ఐ మీన్ జనరల్గా there are conditions where very large stones, zero symptoms. There are also signs where very small stones, but high symptoms. It totally depends upon patient stone and their condition. Pain their condition. So once the pain sets in, it is that you have a stone, it has to be removed. But what if మీరు అన్నట్టు పెద్దగా ఉండి వితౌట్ సిమ్టమ్స్ లైక్ పెయిన్ ఏం లేదు అంటే వితౌట్ పెద్ద స్టోన్ ఉంది, వితౌట్ సిమ్టమ్స్, పెయిన్ ఏం లేదు, కానీ తెలిసింది మీకు స్టోన్ ఉంది అని. సో అట్లాంటప్పుడు వీ టెల్ ద పేషెంట్, వాట్ వీ టెల్ ద పేషెంట్ ఈస్ నీ బాడీలో ఇక్కడ ఈ స్టోన్ ఉంది, ఇంత పెద్దగా ఉంది, ఇది ఒకసారి ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ నుంచి పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ, తగ్గే ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ నారో. సో ఇది ఈ రోజు కాకపోయినా రేపు ఎప్పుడో టైంలో మీకు ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేసినప్పుడు you can wait until the first symptom sets in. We tell these are the symptoms, ఇట్లా present అయితే అని చెప్తాం. సో వాళ్ళు జర కాషియస్ ఉంటారు, లైక్ అరే వస్తుంది అన్న థాట్లో వచ్చేసంటే ఇమీడియట్గా ఆపరేట్ చేస్తాం. లేదు నేను సిమ్టమ్ దాకా వెయిట్ చేయలేను, నాకు అదొక థాట్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవుతుంటుంది, అరే నాకు స్టోన్ ఉంది, నాకు భయం అవుతుంది అని థాట్ ఉంది అనుకోండి, జస్ట్ కమ్ వీల్ ఆపరేట్. బికాజ్ once the symptom sets in, it gives you a window of 24 to 48 hours. అంతలోపల ఆపరేట్ చేసేసుకోవాలి. అవి ఆ 48 hours దాటింది అంటే సరౌండింగ్ ఇన్ఫ్లమేషన్ డెవలప్ అయిపోతుంది. సో టిష్యూస్ అంతా వెరీ ఫ్రజైల్ అండ్ ఇట్లా అయిపోతుంది. అప్పుడు మళ్ళీ దే హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ 4 to 6 weeks. దెన్ ఇంటర్వెల్ కొలిసిస్టెక్టమీ అంటాం, గ్యాప్ ఇచ్చి అప్పుడు చేసుకోవాలి. ఇన్ఫ్లేమ్ అయిన టిష్యూస్ మళ్ళీ నార్మల్ కాంటిటీకి వచ్చినాక దెన్ వీ గో హెడ్ అండ్ ఆపరేట్. సో హౌ డూ యూ డిసైడ్ లైక్ ఇవి మెడిసిన్స్తోని తగ్గవు, యూ నీడ్ టు ఆపరేట్ అని, లైక్ వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నోసిస్ యూ డూ? అంటే జనరల్గా ఎనీ స్టోన్స్ ఇన్ ద బాడీ దెర్ ఆర్ వెరీ లెస్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ స్టోన్స్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ లైక్ యూనో ఏమంటారు మనకు మెడిసిన్స్ తోటి తగ్గే వెరీ 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 లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోన్స్, చాలా తక్కువ. కొన్ని క్రిస్టలైన్ స్టోన్స్ ఉంటే ప్రాబబ్లీ అవి ఏమన్నా ఆల్కలైనిటీ ఆఫ్ ద ఫ్లూయిడ్ కానీ ఆల్కలైనిటీ ఆఫ్ ద కంటెంట్ తోటి ఏమన్నా ఉంటే అవి డిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. బట్ అదర్వైజ్ దిస్ కాల్షియం డిపాజిటెడ్ స్టోన్స్ కానీ ఇవి కొలెస్ట్రాల్ స్టోన్స్ కానీ వన్స్ దే ఫార్మ్ ఇన్ టు స్టోన్ దే ఆర్ లైక్ స్టోన్స్. They are like stones. So their disappearance is very very less అన్నమాట. సో బట్ అగైన్ దెర్ ఇస్ అది మెత్త మీరు చెప్పాలి, ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే తగ్గిపోతాయి, అవే నార్మల్ అయిపోతాయి అని మెత్లో కూడా ఇంకా ఉన్నారు కదా. అంటే ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే తగ్గుతాయి, ఈ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఉన్నాయి అనేది మెత్త నేను అనలేను, బట్ that percentage is very less. కొంతమందికి తగ్గుండొచ్చు. ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ సీన్ మై పేషెంట్స్ టెల్లింగ్ మీ సార్ నేను సర్టెన్ ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ వాడాను, స్టోన్స్ కంప్లీట్గా డిసపియర్ అయిపోయినాయి అని చాలామంది చెప్తారు. సో యాజ్ ఎ మెడికల్ స్టూడెంట్ ఐ గో బై ద డేటా. ఇప్పుడు మాకేంది అంటే ఇప్పుడు ఒక 100 మెంబర్స్ని చూసినాం మేము, 100 మెంబర్స్కి డోస్ ఇది ఇచ్చినాము, అందులో ఇంతమందికి పోయినాయి అంటే వీ గెట్ దట్ కాన్ఫిడెన్స్. సో హౌ వాట్ ఈస్ ద యాక్షన్ ఆఫ్ దట్ మెడిసిన్ మాకు తెలీదు. స్టోన్స్ పోయినాయి అని చెప్తాడు, పోయినాయా లేదా కూడా మాకు డేటా ఉండదు. ఆయన స్కాన్ చేయించుకున్నాడా లేదా కూడా మనకు తెలీదు. హీ జస్ట్ టెల్స్ దట్ వర్క్ బికాస్ ప్రాబ్లీ సిమ్టమ్ వెళ్ళిపోతే పోయింది స్టోన్ అన్న థాట్ ప్రాసెస్లో ఉంటారు. బట్ ప్రాబ్లీ ఇట్ మైట్ బీ దేర్ సమ్వేర్, ఎక్కడో ఉంటుంది, వీళ్ళు స్కాన్ ఫాలోఅప్ స్కాన్ చేయించుకోరు. సో దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ దే టెండ్ టు హీల్. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ certain food habits వల్ల stones are going to disappear అనేది it's a very rare, close to zero అన్నట్టు అనుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలామంది పేషెంట్స్ ఎట్లా వస్తుంటారంటే మన దగ్గరికి అంత రిపీటెడ్ సర్జరీస్ చేయించుకున్న తర్వాత వస్తూ ఉంటారు. సో అట్లాంటి పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయడం ఇస్ అగైన్ యూ నీడ్ అ స్కిల్, చాలా టైం పడుతూ ఉంటుంది. అన్ని తిరిగేసి అన్ని సర్జరీస్ చేయించుకొని హౌ డూ యూ ట్రీట్ దాట్ పేషెంట్స్? అంటే there are
అంటే ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ మన దగ్గర ఎట్లా అయిపోయింది అంటే, విచ్ ఈస్ ఇన్ ఎ గుడ్ వే దట్ ద స్పెషాలిటీ బ్రాంచెస్ హ్యావ్ గాన్ డీప్ ఇన్ టు ద స్టేట్ ఆర్ విలేజ్. ఆల్మోస్ట్ మనకు టైర్ 3 సిటీస్ వరకు స్పెషాలిటీ బ్రాంచెస్ వెళ్ళిపోయినాయి. స్పెషాలిటీ బ్రాంచెస్ వెళ్ళిపోయినాయి, విచ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ సైన్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ to show that the state or the country is actually doing good in medical terms, because you are giving the specialty care to the tertiary most people, అంటే that's a very good sign. కాకపోతే ఏమైతుంది అంటే, వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ సర్టెన్ కేసెస్ కాంట్ బి డెల్ట్ ఇన్ దట్ లెవెల్. అంటే కొన్ని కేసెస్ ఆ ఏరియాలో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సెటప్లో నువ్వు డీల్ చేయలేవు. అది probably doctor should be having the idea prior dealing with the patient. See, there is always a percentage that ఇప్పుడు కొన్ని ట్రామా కేసెస్ వస్తాయి, యాక్సిడెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి, అండ్ కొన్ని నీకు ప్రెజెంటేషన్ ప్రాబ్లీ సింపుల్ అనిపిస్తుంది, బట్ వన్స్ యూ గో ఇన్ నీకు తెలుస్తుంది, అరే దిస్ ఈజ్ సచ్ ఎ బిగ్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లోజ్ టు ద మేజర్ అబ్డామినల్ వెజిల్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్కేసింగ్ ద మేజర్ ఒక అయోటన్ అతుక్కొని ఉంది, ఒక రీనల్ వెజిల్ని అతుక్కొని ఉంది, ఇది మనం ఆపరేట్ చేయలేం బికాస్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ kind of setup or this for thing the for the surgery. So అట్లాంటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, they tend to close it and send it to the higher center. You get it operated there. And కొన్ని life threatening cases ఉంటాయి, వేరే ట్రామా కేసు ఉంటుంది, ట్రామా కేసు ఉంటుంది, like probably he's having a deep liver laceration or some major vessel injury ఉంటుంది, ఆర్ మల్టిపుల్ అబ్డామినల్ ఇంజురీస్ ఉంటాయి. కాకపోతే బై ద టైం మనం ఇక్కడ నుంచి ఆయన అక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యే లోపు he might be losing his life. సో అట్లాంటప్పుడు మనం ఇమ్మీడియట్గా తీసుకొని హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. ఆ థాట్ ప్రాసెస్లో బేసిక్ హీలింగ్ ఆర్ బేసిక్ సూచరింగ్ ఆర్ బేసిక్ బ్లీడింగ్ అనేది వాళ్ళు కోయాగులేట్ చేస్తారు. దెన్ దే సెండ్ ఇట్ ఫర్ హయ్యర్ సెంటర్, బికాస్ ఎక్కడైనా ప్రయారిటీ ఈజ్ స్టెబిలైజింగ్ ద పేషెంట్, నాట్ ట్రీటింగ్. మీ ఏ టెర్షరీ కేర్లో అయినా ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ప్రయారిటీ ఈజ్ స్టెబిలైజింగ్ ద పేషెంట్. యూ స్టేబుల్ ద పేషెంట్. ఒక ఇంటర్నల్ ఆర్గాన్లో బ్లీడ్ అవుతుంది అంటే, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, యూ జస్ట్ గో కీప్ ద బ్లీడ్, ఒక చిన్న పిన్నో లేకపోతే టైయో వేసేసి యూ రిఫర్ ఇట్ టు హయ్యర్ సెంటర్, సో దట్ యు ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద బ్లీడ్. బై ద టైమ్ ఇక్కడ నుంచి అక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే లోపు ఆ బ్లీడ్ వెళ్ళిపోయింది అంటే, దెర్ ఇస్ నో పాయింట్ దట్ ఈస్ డూయింగ్. సో అట్లాంటి కండిషన్స్లో సమ్ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్, బికాస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే డాక్టర్స్ ఆర్ ద రిస్క్ టేకర్స్. సో రిస్క్ తీసుకోవాలి, రిస్క్ తీసుకుంటాం మేము. సమ్ పీపుల్ అండర్స్టాండ్, సమ్ డోంట్. సో అట్లాంటి కండిషన్స్లో దే టెండ్ టు హ్యావ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కాంప్లికేషన్స్. బికాస్ ఇప్పుడు మాకు జిఐలో ఎట్లుంటుంది అంటే, ఇప్పుడు ఎనీ జిఐ ఇంజరీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఒక దగ్గర ట్రీట్ చేస్తాం, ఒక అనాస్టమోసిస్ చేస్తాం, సర్టెన్ ఆర్గాన్ ఇంజురీ అయింది తీసేసి అనాస్టమోసిస్ చేస్తాం. ఆ అనాస్టమోసిస్ సైట్ 100% హీల్ కాకపోతే ఒక చిన్న ఫిస్చులా లాగా ఫామ్ అవుతుంది, ఆపరేట్ చేసిన ఫిస్చులా ఫామ్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మీకు ఫీకల్ మ్యాటర్ కానీ ఆల్ దీస్ యూజ్ అవుతుంటుంది. సో ప్రాబబ్లీ ఆ ఏరియాలో మీకు ఆ సెటప్ లేదేమో. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అరే మనం ఆపరేట్ చేసిన ఒక హయ్యర్ సెంటర్, బెటర్ నోన్ పర్సన్, బెటర్ డాక్టర్ హూ హ్యాస్ డెల్ట్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టెప్ అని చెప్పి వాళ్ళకి రిఫర్ చేస్తారు. సో హీ ఓపెన్స్ ద అబ్డామెన్. వన్స్ హీ గోస్ ఇన్, హీ సీజ్ లైక్ ఎంటైర్ అబ్డామెన్ ఈజ్ ప్యాక్డ్. మొత్తం ఇంటెస్టైన్ అంతా అబ్డామినల్ వాల్ కతుకొని అడెరెంట్ అయిపోయింది, నాకు అప్రోచ్ రావడం లేదు. అట్లాంటప్పుడు హీ ఈజ్ లైక్, బెటర్ ఐ క్లోజ్ ఇట్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు ద పర్సన్ హూ ఈజ్ లైక్ ద స్టార్ ఇన్ ఆపరేటింగ్. అట్లా అదే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ద బెటర్ కేర్ ఇస్ అగైన్ మన సిటీలోకే వస్తారు. సో అట్లా పేషెంట్స్ కమ్ హియర్ అనమాట. సో అట్లా అని చెప్పి ఫస్ట్ డాక్టర్ చేసిందంటే ఐ డోంట్ అగ్రీ, బికాస్ they have done their best to save the patient's life. సో అడ్హెషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు? అండ్ అదర్ థింగ్, మల్టిపుల్ డ్యామేజ్ ఉండొచ్చు అబ్డామినల్, యాజ్ యూ సెడ్. సో అట్లాంటప్పుడు మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీ చేయొచ్చా? అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్, అడెషన్స్, ఎనీ అబ్డామెన్ కేస్ అడెషన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. ద మోర్ యూ ఓపెన్ ద అబ్డామెన్, ద హై ఛాన్సెస్ ఆఫ్ డెవలపింగ్ అడెషన్స్ అనమాట. సో అడెషన్స్కి మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీకి ఒక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటిదంటే, మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడెషన్స్ ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్.
ఓకే. You don't develop adhesions in minimal access surgery because you're not disturbing the organs. You're not introducing anything major. Your hands కానీ ఏమి నువ్వు హ్యాండిల్ చేస్తలేవు, పోతున్నావు నీ పని చేసుకుని నువ్వు వచ్చేస్తున్నావు. సో అడేషన్స్ ఆర్ కంపారిటివ్. you're not disturbing the internal structure of the abdomen. నువ్వేం హ్యాండిల్ చేస్తలేవు. because once you put your both hands into the abdomen, you pull out the intestine, you do this, you see there, that, this. సో అట్లాంటప్పుడు కొంత chances of developing adhesions are very more. Minimal axis లో మీకు ఆ స్కోప్ ఉండదు. You can't disturb the intestines or వేరే organs. You just go, నీకు కావాల్సిన ఆర్గాన్ నువ్వు చూసుకుంటావు, you operate, get out from there. దాట్ అక్కడ కూడా మళ్ళీ ప్రిసైజ్డ్ ఎంత అవసరమో అంతవరకే చేసుకొని బయటపడతాం. సో మినిమల్ యాక్సెస్ సర్జరీలో డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అడేషన్స్ ఈజ్ కంపారిటివ్లీ వెరీ లెస్. బట్ ఇది ఎవరు మాట్లాడతలేరు కానీ సి సెక్షన్స్ అయిన వాళ్ళు, డెలివరీస్ అయిన వాళ్ళలో ఎక్కువ చూస్తున్నాం. దే డోంట్ నో ద రీజన్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటి లైక్ దే ఆర్ గెటింగ్ నాలెడ్జ్, అవేర్నెస్ అనేది. అడేషన్స్ వల్ల పెయిన్ కూడా రావడం. అంటే వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈ సి సెక్షన్స్ వాళ్ళలో ఎట్లుంటుంది అంటే C-section is a proper, you cut open the abdomen, you cut open the peritoneum, muscle అంతా కట్ చేసి లోపలికి పోతాము, లేయర్ వర్క్ చేస్తాము, you put a scar on uterus, you cut it, you pull out the baby and all this. So when you see in a normal way, మీకు ఎనీ ఆపరేటెడ్ స్కార్ ఉంది అంటే, సో the healing happens between two tissues. Then only the scar ఉండదు. సో స్కార్ నెవర్ హ్యాస్, ఇప్పుడు మీకు నార్మల్ స్కిన్ ఉందనుకోండి, ఇట్ హ్యాస్ 100% టెన్సైల్ స్ట్రెంగ్త్. మనం కట్ చేసి ఓపెన్ చేసినాం, సర్జరీ చేసినాం, మళ్ళీ వచ్చేసి దానికి స్టిచ్ చేసినాం, ఆ స్కార్ హీల్ అయిపోయింది. దట్ స్కార్ విల్ నెవర్ హ్యావ్ 100% స్ట్రెంగ్త్. ఇట్ ఓన్లీ హ్యాస్ 70% ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్. రైట్. సో ఆ హీలింగ్ ప్రాసెస్లో ఏమైపోతుంది అంటే, దేర్ ఆర్ సర్టెన్ రియాక్షనరీ కండిషన్స్ విచ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దట్ ఏరియా. సో దానికి మనం నిలబడి ఉండాలి. సో pelvis is the most prominent area for females. The entire intestine gets packed into the pelvis. When you stand, all your small intestine goes into your pelvis. మనం నిలబడ్డప్పుడు, say the patient is standing for quite amount of time, the contact time with with the scar area and the intestine is very high. సో ఆటోమేటిక్గా హీలింగ్ ప్రాసెస్లో ఇంటెస్టైన్ కూడా దానికి అతుక్కపోతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్. సో వన్స్ ద ఇంటెస్టైన్ అతుక్కపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, ఫర్ ద ఫుడ్ టు మూవ్, ద పెరిస్టాల్టిక్ వేవ్ అనేది అలా ఇంటెస్టైన్లో పాస్ అయ్యి it has to come out, then only your food moves. Right? So when there is peristaltic wave, sometimes they develop some kind of vague pain. అలా పెయిన్ దే విల్ టెల్ యూ, నాకు పెయిన్ వస్తుంది పోతుంది అన్న సెన్సేషన్ ఉంటుంది అని దే విల్ టెల్ యూ. సో ఇట్ సమ్టైమ్స్ వెన్ ద పెరిస్టాల్టిక్ వేవ్స్ హ్యాపెన్ దిస్ థింగ్ అండ్ మెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు దేర్ ఈస్ అగైన్ ద హార్మోనల్ రియాక్షన్, దేర్ ఈస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రియాక్షన్ హ్యాపెనింగ్. సో దానివల్ల కొంత ఇంటెస్టైన్ గెట్స్ కొంత ఆ రియాక్షన్ అనేది ఇంటెస్టైన్ మీద అతుక్కొని ఉంటుంది కాబట్టి వాటికి కూడా కనిపిస్తుంది. సో అట్లాంటప్పుడు పెయిన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండే ఛాన్సెస్ అనేది తెలుస్తుంది. సో మోస్ట్ కామన్ are these. So that is the reason where recently the state government or previous government, I don't know, they have started taking like C-sections maximum reduce cheyali. So maximum reduce cheyali, consider more people for normal vaginal delivery, reduce the C-sections and everything. Recent 1 year back recent government took an initiative. They have been checking the numbers like ఎన్ని C-sections చేస్తున్నారు, వాట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ డూయింగ్ దీస్ మెనీ C-sections, మీరు ఎందుకు చేశారు ఈ మెక్ C-sectionకి. దెర్ హ్యాస్ బీన్ ద ఎండ్ ప్రాసెస్ ఈజ్ లైక్ దిస్, బికాస్ C-section, ఎనీ సర్జరీ ఈజ్ అన్ ఇంజరీ టు యువర్ బాడీ. ఎనీ సర్జరీ, sometimes you can avoid it. In these conditions you can avoid it. When it is avoidable, you are good. True. When you can't avoid it, that's a secondary game. But when you can avoid it, why not? మన ఇండియాలో, మన హైదరాబాద్లో చాలా ఎక్కువ కేసెస్ అట్లా. ఎందుకంటే బికాస్ ఎనీ C-section ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే, కొంత రిస్క్ ఉన్నా, బికాస్ మాకు ఇన్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎనీ సర్జన్ ఆర్ ఎనీ డాక్టర్ ఈజ్ నెవర్ పుట్ యువర్ పేషెంట్స్ లైఫ్ ఎట్ రిస్క్. నెవర్ పుట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనము నార్మల్ వెజైనల్ డెలివరీకి పోయినా కొన్నిసార్లు ఒకవేళ వెజైనల్ డెలివరీ కాలేదు, స్ట్రక్ అయింది, అట్లా లాస్ట్ మినిట్లో ఉన్నప్పుడు ఆ
దట్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ బిట్ ట్రిక్కీ టైం అనమాట. కాల్ తీసుకొని చేసుకోవాలి. అదే వెన్ యూ ప్లాన్ ఫర్ ఎ సి సెక్షన్ అనుకోండి, ప్రయర్గా యు ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ సర్జరీ, యు ఆర్ ష్యూర్ దట్ what are the conditions it's gonna be in the operation theater and what time you're going to get the baby out with the minimal complications అనేది చెప్తాం మేము. End of the day we tell, because anything has to be done with the patient's consent, nothing with the doctors this thing, right? We tell the unless it is, as you said, risky ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ మినిట్ చెప్పాలి కదా. ఇప్పుడు మదర్కి చెప్తాం, దెన్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్, సార్ నాకు వద్దు, ఐ విల్ గెట్ అవే. అట్లాంటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు గో హెడ్ అండ్ డూ ఇట్. సో ఇట్ అగైన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పేషెంట్ కండిషన్. కొంత రిస్క్ తీసుకునే వాళ్ళు లెట్ గో ఫర్ వెజనల్ డెలివరీ అంటున్నారు, లేదు కొంచెం అటు ఇటు ఉన్నోళ్ళు దే ఆర్ లైక్. అండ్ అందులో ఏమైపోయిందంటే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ద డెలివరీ ఏజ్ హ్యాస్ డ్రాస్టికల్లీ గాట్, what do you call, ఇంతకుముందు ప్రాబ్లీ 25 years was the actual, and now it has gone from 30, 32, 33. Yeah, 35 to అట్లా వచ్చేసింది. ఫ్రీజింగ్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా భయం లేదు. అట్లాంటప్పుడు దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కాంప్లికేషన్స్. దాంతో పాటు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, రెస్ట్, ఎవ్రీథింగ్ యాడ్స్ అప్ టు ద మదర్స్ లైఫ్ స్టైల్ కదా. సో ఆ కాంప్లికేషన్స్ని చెప్పాలి కదా. ఐ మీన్ దీనివల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటుంది అన్నప్పుడు పేషెంట్స్ అంత రిస్క్ తీసుకోరు. సో డాక్టర్ హ్యాస్ టు డూ వాట్ హీ హ్యాస్ టు డూ. సో ప్రతి అడ్హెషన్ ట్రీట్మెంట్ అవసరం అంటారు? Not exactly. Not exactly. There is one saying what we follow is, how many times you go in, that many times the chances of developing adhesions are more. So avoid as much as possible. Okay. Avoid operating for adhesions as much as possible. మీరు పోయి adhesions తీసేసినా అది మళ్ళీ పోయి అక్కడనే ఎత్తుకుంటుంది. సో మోస్ట్లీ we tend to manage it using పెయిన్ కిల్లర్స్ ఆర్ అనాల్జెసిక్స్ ఇట్లాంటివి ఇచ్చి, స్పాస్మోడిక్స్, యాంటీస్పాస్మోడిక్స్ ఇచ్చి ఇట్లాంటివి పెట్టి మేనేజ్ చేస్తుంటాము, విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్. కాకపోతే దేర్ ఆర్ సర్టెన్ కండిషన్స్ వేర్ కాంప్లెక్స్ అడేషన్స్ డెవలప్ అయిపోతాయి, వేర్ ద ఇంటెస్టైన్ కంప్లీట్లీ ట్విస్ట్స్ ఆర్ ఎక్కడెక్కడనో పోయి అతుక్కుంటుంది. అట్లాంటప్పుడు దే హ్యావ్ దిస్ డిలేడ్ ఎంప్టీయింగ్ ఆర్ కొంత ఏమంటారు స్టూల్ చేంజెస్ రావడము అండ్ కొంత వేగ్ పెయిన్ ఉండడము. ఈ కండిషన్ ఇప్పుడు ఉన్న అడ్హెషన్స్ మేబీ ఐబిఎస్ ఐబిడికి అయ్యే ఛాన్స్ ఉందంటారు? అడేషన్స్ యాజ్ ఇన్ నో సర్జికల్ అబ్డామిన్లో మీకు కనిపించవు. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఐబిఎస్ ఐబిడి మీకు ఒక అబ్డామిన్కి సర్జరీ కాలేదు అంటే మీకు అడేషన్స్ అనేవి రావు. ఓకే, యూ డోంట్ సీ maximum less than 1% ఉండే. And if it's not operated, no, you don't see any abdomens. Once operated, yeah, you see adhesions. And if adhesions are more with open abdominal surgeries and very very less with laparoscopic minimal access surgeries. Okay, so what is robotic surgeries? So as I said, open surgery ki advanced is laparoscopic surgery. Laparoscopic ki advanced is robotic surgery. Robotic surgery is just a very recent advancement of laparoscopic surgery. So laparoscopic surgery lo surgeon నిలబడి పేషెంట్ పక్కన ఆపరేట్ చేస్తాడు. రోబోటిక్ సర్జరీలో ద ఆర్మ్స్ ఆపరేట్, డాక్టర్ ఆపరేట్స్ ఆన్ ద కన్సోల్. ఓకే. సో యాక్చువల్ ఒక 4-armed రోబోట్ ఒకటి పేషెంట్ మీద ఉంటుంది. అండ్ దెర్ ఈస్ ద సర్జన్ కన్సోల్ వేర్ ద సర్జన్ సిట్స్, లుక్స్ ఇన్ టు ద 3D విజువలైజ్డ్ కెమెరా స్క్రీన్. దాంట్లో హీ హ్యాస్ హిస్ 2 arms, మనకు 2 అవి ఉంటాయి, దాంతో మనం ఆపరేట్ చేస్తాము. హౌ ద సర్జన్ ఆపరేట్స్ ద సేమ్ ద ఆర్మ్ ఆన్ ద పేషెంట్ కన్సోల్ ఆపరేట్స్ అన్నమాట. సో దీనివల్ల ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఇట్ కమ్స్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ రోబోటిక్ సర్జరీ. సో ద యూజ్ ఆఫ్ రోబోటిక్ సర్జరీ ఈజ్ ప్రిసిషన్ అండ్ వెరీ డీప్ టిష్యూస్ని కూడా మనం ఆపరేట్ చేయొచ్చు. అండ్ విజన్ క్లియర్ ఉంటుంది, వెరీ 3D విజన్ ఉంటుంది. అండ్ 3D విజన్ విత్ 4 in మైక్రోస్కోపిక్ విజన్ అనమాట. అంటే మన నార్మల్ కనిపించాను కంటే ఒక
2-3 times ఎక్కువ మైక్రోస్కోపిక్ ఉంటుంది. కనిపిస్తుంది. సో మనం కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు సమ్టైమ్స్ వెన్ వి ఆపరేట్ ఆన్ ఈసోఫేగస్ ఆపరేట్ చేయాలంటే నార్మల్ స్టాండర్డ్ ఓపెన్ ప్రొసీజర్స్లో వి ఎదర్ డూ హియర్ ఆర్ ఎపిగాస్ట్రిక్ రీజన్లో కట్ చేసుకొని వి పుట్ 2 fingers సరౌండింగ్ ఈసోఫేగస్ సపరేట్ చేసుకొని పుల్ అవుట్. ఎందుకంటే మనకు కనిపించదు, ఇప్పుడు మధ్యలోకి వెళ్ళి పోయి చూడాలంటే యూ హ్యావ్ హార్ట్ హియర్, యూ కాంట్ కట్ ఓపెన్ హార్ట్ అండ్ గో అండ్ సీ ద ఈసోఫేగస్. సో అట్లాంటి కండిషన్స్లో రోబోటిక్ సర్జరీ పైన స్కార్ ఉండదు మీకు, కింద నుంచి వెళ్ళిపోతుంది. యూ పుట్ ద రోబోట్ గోస్ ఇన్ టు ఆల్మోస్ట్ యువర్ మీడియాస్టీనియం వరకు పోయి ఇట్ ఆపరేట్స్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ బ్యాక్. అండ్ వాట్ యూ కాల్ వెరీ ఫైన్ అంటే జనరల్గా ఈ హ్యాండ్ ట్రెంబ్లింగ్ కానీ ట్రెమర్స్ ఏమైనా ఉన్న ట్రెమర్స్ తీసేస్తుంది రోబోట్లో, మీకు ట్రెమర్స్ కనిపించవు, యూ డోంట్ సీ ఇట్ రోబోట్. సో అండ్ కాంప్లెక్స్ ఏరియాస్లో ఉన్న సర్జరీస్ కూడా మినిమల్గా వీ కెన్ గో హెడ్ అండ్ సీ అండ్ విజువలైజ్ అండ్ ఆపరేట్. సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ రోబోట్. మన దగ్గర సిన్స్ లాస్ట్ 10 years it has been drastically growing the use of robotic surgery. It's an advance in laparoscopic surgery. ఇనిషియల్గా కొన్ని ఏరియాస్లోనే కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్కే ఫిక్స్ అయ్యి ఉండేది. నవ్ ఇట్ హ్యాస్ డ్రాస్టికల్లీ ఎవ్రీవేర్. కాకపోతే ఇట్స్ still a financial constraint. You're about still a financial constraint. It's very high priced. Okay. Because the usage of each instrument comes with only limited number of usage. And ఇంతకంటే ఎక్కువ వాడొద్దు అనేది లిమిటెడ్ ఉంటుంది. ఆ నెంబర్ అయిపోయింది అంటే యూ హ్యావ్ టు డిస్కార్డ్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్. సో ఈచ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆర్ ఈచ్ దిస్ థింగ్ ఈస్ కంపారిటివ్లీ క్లోజ్ టు 1.2 lakh, I think. So again that amount goes on to the patient and the maintenance of the robot. The price of the robot itself is very high. They start from 6 crores, I think. And how many hospitals are going to afford that? They cannot, that amount, that huge amount. And there are also advancements coming. These are like American developed intuitive valadi Da Vinci systems was the initially used. Now many people came into the game. Indian వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తున్నారు. There's Mintra or Mantra, I think. They started developing. వాళ్ళ development unit is in Visakhapatnam, if anyone knows. So they have in Vizag. So they are developing. And so there are different people who got into the game. Probably it will take another 5 years max or 6 years for the entire. I feel like in future the entire laparoscopy will be replaced. Yeah, definitely. That kind of laparoscopic surgery will be replaced by robotic. When the robot comes into the field, people again don't tend to the laparoscopic surgery probably again when I talk to the students now, when I was learning laparoscopic surgery, I was like, wow, laparoscopic surgery. When the students I see now, they started coming from seeing the robot. If he starts seeing the robot, laparoscopic surgery అనేది ఒకప్పుడు ఉండేనేమో అన్న థాట్లోకి వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ మేబీ ప్రాబ్లీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉంటుంది ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఒక 10 years డౌన్ ద లైన్ లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ అప్పుడు చేసేవాళ్ళు ఏమో అన్న థాట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. బికాస్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ నెక్స్ట్ జెన్ కదా. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ నెక్స్ట్ జెన్ బికాస్ you know what, it's like playing a video game. If you talk in a very this thing, it's like playing a video game. అప్పట్లో ద వే మీరు చదివింది కానీ ద స్కిల్స్ యూ హ్యావ్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఐ గెస్ దే డోంట్ నీడ్ ఎనీ మోర్. They have to put an effort because I mean it's a process. I mean learning curve అనేది ఉంటుంది కదా. సో learning curve అనే దాన్ని బట్టి వాళ్ళకి వచ్చేటప్పటికి ప్రాబ్లీ సొఫిస్టికేటెడ్ కైండ్ ఆఫ్ టూల్స్ వస్తాయేమో. సో ఇట్స్ అగైన్ బికాస్ ఆఫ్ ఏఐ ఉండొచ్చు, ఏఐ కూడా అగైన్. సో ఎట్లుంటుంది మనకు తెలీదు. ఇట్స్ ఎ సర్ప్రైజ్. ఐటీ వాళ్ళలో యూ కెన్ కమెంట్, కానీ మెడిసిన్లో హౌ ఈజ్ ఇట్ గోనా బి? ఈవెన్ ఐఎమ్ సర్ప్రైజ్డ్, ఎక్సైటెడ్ అండ్ వెయిటింగ్ టు సీ హౌ ఆర్ వీ గోనా గెట్ రీప్లేస్డ్. మనకి ఏం జరుగుతుంది అని. నో, ఐ డోంట్ థింక్ సో. డాక్టర్స్ క్యాన్, అంటే యూ నెవర్ నో. ట్రూ, బట్ అగైన్ ఇప్పుడు రోబోట్స్ వచ్చినా కూడా we are the డాక్టర్స్ ఆర్ ద పర్సన్ హూ హ్యావ్ టు ఆపరేట్ ఇట్. You never know.
Yeah, again, You there is know, other side also. Yeah. there is always other. Who knows? Like the surgeon will be sitting somewhere, and Yeah. the robot, with, he'll Never be the imagined. operating instrument will be somewhere. Who knew? You talk to the old practitioners way 30 years back, 40 years back. చెప్తే వాళ్ళకు who knew? Laparoscopic surgery was a question mark. True. My seniors tell me when the laparoscopic surgery came into the market, we got CDs, cassettes Yeah. from abroad, put them in TV, and learned the Okay. procedures of doing surgery. They have put their అంత ఎఫర్ట్ వాళ్ళు పెట్టిండ్రు, దే లెర్న్డ్ ఇట్ అండ్ దిస్ థింగ్. సో వెన్ ఐ కేమ్ ఇన్ టు మై ప్రొఫెషన్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ వాస్ బెటర్. దే గాట్ ఎవ్రీథింగ్ డన్. సో వాళ్ళని చూసేటప్పటికి వాళ్ళు చూస్తున్నా, నేను వాళ్ళని చూసి నేర్చుకున్నా. సో ఇప్పుడు నాకు ఎట్లుంటుంది అంటే, అరే రోబోట్, ఐ పుట్ మై కాన్సన్ట్రేషన్ ఓన్లీ ఆన్ ద రోబోట్. ద సేమ్ హౌ దే లెర్న్ అబౌట్ దిస్ థింగ్, ఐ పుట్ దట్ కాన్సన్ట్రేషన్ టువర్డ్స్ రోబోట్. సో ప్రాబ్లీ వన్స్ మై వెరీ జూనియర్స్ కమ్ డౌన్, I'll be pro in a robot. Say, they don't have to do all this. Direct, they'll go for the robotic surgery. So, which is good. So, what is in for future, we don't know. AI is gonna replace, AI is gonna do. Might be doctors ne replace chestade anedi. It's again a different thing to comment on, because we don't know. What message would you like to give young doctors? I tell anyone is read, చదవండి. You can't use the technology and read. Use the technology and read. It is far better for them, easier. Very easy, comparative. very easy. We used to hold huge books of textbooks Schwartz or Davidsons. They are just like iPad la dittunaru. Like you have these many resources with you. You have everything around you. Just read. Use it properly. Maintain that enthusiasm of learning medicine and treating patients. Maintain that enthusiasm. That always, because I feel end of the day, age and probably that gives the highest amount of happiness, I feel. Satisfaction. The element of satisfaction is more exactly. important. Because ఇన్నేళ్ళు మనం కష్టపడి నేర్చుకొని నిద్ర లేకుండా రాత్రంతా చదివి అన్నార్స్ ఎగ్జామ్ రాసి ఒక్కొక్క ఇయర్ అరే ఇట్లయింది అని రాసి మళ్ళీ ఎంట్రన్స్లు రాసి మళ్ళీ చేసి యూ గెట్ దీస్ మెనీ డిగ్రీస్, దెన్ యూ కమ్ అవుట్, యూ కమ్ with some amount of knowledge, and you put that knowledge onto something for treating a patient, and that patient is treated and is happy. I don't think anything is gonna give that satisfaction. So that is one thing. అది నేను ఏది చేసినా నువ్వు చదివింది నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేస్తే వచ్చే సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ అంటే వేర్ యూ కెప్ట్ యువర్ హార్ట్, బికాస్ that has taken good amount of our life, right? Yeah, medicine definitely. has taken a good amount of our life, probably like 10 to 15 years. 10 to 15 years has taken our Now life. again, ఇప్పుడు స్పెషలైజేషన్ అంతా కూడా there, as you said initially, దాంట్లో మళ్ళా again you మళ్ళా స్కిల్ డెవలప్ చేసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు పుట్, అండ్ ఇంత చేసిన తర్వాత ఒక 15 years ఆఫ్ ఎఫర్ట్ నువ్వు పెట్టిన తర్వాత దట్ కమ్స్ ఇన్ టు ప్లే, అండ్ ఏమంటారు, యూ హ్యావ్ గివెన్ ద ట్రీట్మెంట్ రైట్ అండ్ ద పేషెంట్ సర్వైవ్డ్ and is doing good. What else can give you the satisfaction? That is the most satisfied thing, probably. True. That I tell the youngs, like, read, study. They use the what do you call the advances, study, technology and talk, to discuss the subject, talk to seniors, talk to senior doctors, discuss the subject. Don't miss any ఏమంటారు patient interaction. Yeah, that is more important. Patient interaction, never miss the patient interaction. Patient books are always books you can carry. Books always tell the disease always comes to the patient. You can't carry patient everywhere, like this is the sign, you see. So never miss the patient interaction. Patient interaction is must. Talk to them, and yeah, that's it. So thank you so much for your knowledge and time sharing with us. Thank you. Thank you very much for inviting me. It was a pleasure.
I'll It's our definitely come pleasure. back again for Yeah, another we talk. wanted to. Thank you. Thank